Hello viewers, welcome to Ekam Academy. In this video, we are going to discuss about an interesting topic, that is Sapinda Marriages. Have you heard about this term any time before? So what is the meaning of Sapinda marriage? Are they legal or illegal in India? What are these marriages mean? Okay, so why these marriages are getting declared as void in Indian judiciary? All these things we are going to look into this. Okay, so without any further delay, let's start. So before this, you need to understand what is this issue about, why it is in news, because recently Delhi High Court, okay, so it has reaffirmed that Sapinda marriages are declared void only. Okay, so there are petitions filed before Delhi High Court asking that to allow this Sapinda marriage to be legal. Okay, but Delhi High Court said it cannot be made legal. Those type of marriages are declared void. Okay, then we are going to look into what is Sapinda marriage. We are also going to see what is the prohibition criteria, why these marriages are prohibited, and what is the exemption to this prohibition. Okay, exception is there for this prohibition, in what situations this marriage can be legal, and why Delhi High Court has banned this particular marriage, and what are the similar practices related to the Sapinda marriage, similar type of marriages found in other parts of the world. So all these things we are going to discuss as part of this video, and it forms part of your governance GS paper 2, and also it forms part of GS1 society also. Okay, in this also you can find this useful. Then why it is a news, I have already explained. Delhi High Court said we are imposing a ban. Okay, so it reaffirmed a ban on this particular Sapinda marriages. Okay, so they said we are not going to make them legal. Okay, so what is the meaning of the Sapinda, you need to know. Okay, so before this, if you have to know the meaning of Sapinda, okay, so you can understand it is a word pinda. Pinda means, you know, normally two types of words will be coming into your mind. So pinda means if it is coming from a same body. Pinda means like the baby, or you can say that it is coming from one body which is having some blood relation or something. And pinda sometimes which we offer as a ritual part to our ancestors who have passed away, so in their memory also will be presenting this pindas, right? That is in the two contexts in which we remember this word pinda. But here Sapinda means you are coming from same ancestor. Okay, so Sapinda means if there is a marriage between two persons, bride and groom, both are coming from same ancestor. Same ancestor means again from whom, means in case, okay, for a person from the father's side 5 generations and from the mother's side 3 generations, okay, between them marriage will not be allowed. Okay, that is the meaning of the word Sapinda. Means simple, I'll explain in Telugu also. So ammayi kani abbayi kani vaalla parents, okay, so ammayi అంటే అబ్బాయి సైడ్, ఓకే, సో అబ్బాయి సైడ్ 5 generations, ఫాదర్ సైడ్, మదర్ సైడ్ 3 generations, వాళ్ళు ఈ అమ్మాయికి ఏ విధంగానూ రిలేషన్గా ఉండకూడదు. ఒక రిలేషన్గా ఉన్నారంటే కామన్ యాన్సిస్టర్ నుంచి, అంటే వాళ్ళు బాగా చుట్టరికాలు దగ్గరగా ఉన్న చుట్టాలు అలాంటివి అవ్వకూడదు, బంధువులు అవ్వకూడదు. అలా అయితే ఏమంటే దాన్ని సపింద మ్యారేజ్ అంటాం. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 1955, ఓకే, యూ నో, అగైన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, రైట్? దట్ ఈస్ వై ద డిమాండ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎవ్రీ సివిల్ ఆస్పెక్ట్స్లో మ్యారేజ్, డైవర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇలాంటి వాటిల్లో మనకి రిలీజియస్ లాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ రిలీజియన్, దర్ ఫాలోయింగ్ their own laws. So Hindu marriage act, you have Islam Shariat law they're practicing. So in this way they have their own laws. So Hindu marriage act again, so ఇక్కడ అసలు మొత్తం డిస్ప్యూట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే సమ్ పర్సన్స్, ఓకే, ఒక పర్సన్ తను ఢిల్లీ హైకోర్టుకి వెళ్ళి తను ఏమన్నాడంటే నా వైఫ్తో అయిన మ్యారేజ్, అది సపిండా మ్యారేజ్, సో దాన్ని లీగల్ కాదు, అది వాయిడ్ చేయండి అని. హీ డి నాట్ ఆస్క్ ఫర్ డైవర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ హీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ డైవర్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పిక్చర్. బట్ హీ సెడ్ ద మ్యారేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ వాయిడ్. ఓకే, మ్యారేజ్ అనేది చెల్లవ్వనప్పుడు దెన్ హౌ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఫర్ డైవర్స్, రైట్? దట్ ఈస్ వై హీ ఆస్క్డ్ టు మేక్ ఇట్ వాయిడ్. ఓకే, బట్ ద వైఫ్ ఈస్ సెయింగ్ you cannot make it void because our marriage అవ్వడానికి నా పేరెంట్స్ అండ్ అబ్బాయి సైడ్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ గివెన్ దేర్ కన్సెంట్. ఓకే, ఒక కస్టమరీ ప్రాక్టీస్ హిందూ మ్యారేజ్లో జరగాల్సిన సప్తపది అవన్నీ ఆచారాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి యూ కెనాట్ డిక్లేర్ ఇట్ వాయిడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ద గర్ల్స్ హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్, ఆర్ ద women have argued before the court. But what did this Delhi High Court said? No, it is declared as void because Sapinda marriages. Okay, so under section 5, okay, normally, you know, in any law we call it section 5 clause 5 of Hindu marriage act. Okay, so this is making
Sapinda marriages as void. Okay, so this is what you have to know. Sapindas, I told you already. So here what you have to know is what is Sapinda marriage. Okay, it is nothing but if the boy and girl, groom and bride, if they have some closeness, degree of closeness. Okay, so then if they marry each other, then this type of marriages are declared void. So if you have remembered, in southern India, especially in the southern states, we follow this practice of marrying uncle's son or like auntie's son, like atta kuturu, mama kuturu, or mama koduku, atta kodukuni ఇలా మేనరికాలు చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్. అవి సపిందాసే. మరి అలాంటప్పుడు మీరు ఇక్కడ లీగల్ అని ఉన్నదాన్ని అక్కడ ఎందుకు ఇల్లీగల్ చేస్తున్నారు అని దిస్ కెన్ బి ఎ క్వశ్చన్, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, ఇక్కడే ఈ సపింద మ్యారేజెస్ వాయిడ్ అన్నది కరెక్ట్, బట్ దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే, in case, okay, if the Sapinda marriage happens according to a custom అంటే ఏంటి, ఒక ఆచారము అంటే మనము ఒక ప్రాక్టీస్ని కొన్ని రోజుల నుంచి, ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్లో కన్వెన్షనల్గా ఫాలో అవుతుంటాం కదా. కన్వెన్షన్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దర్ ఇస్ నో రిటర్న్ లా. సేమ్ వే ఇఫ్ ఎనీ కస్టమ్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ లాంగ్ వితౌట్ ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ డికేడ్స్, దెన్ యూ కెన్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యూనిఫార్మిటీ, దెన్ దట్ కస్టమ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ లా. అంటే చట్టానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో సేమ్ కస్టమ్కి కూడా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే కొన్ని తరాల నుంచి దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. సదర్న్ ఇండియాలో వీళ్ళు ఇలా ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి, అంటే ఆ పర్టికులర్ ట్రైబ్లో కానీ, ఆ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఆ పర్టికులర్ రీజియన్లో కానీ ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది కొన్ని తరాల నుంచి ఫాలో అవుతే, అలాంటి వాటిల్లో ఈ సపింద మ్యారేజెస్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. అంటే అలాంటి మ్యారేజెస్ లీగల్. బట్ ఇది ఢిల్లీ, నార్దర్న్ ఇండియాలో ఇలాంటి మ్యారేజెస్ జరగవు. సో సపింద మ్యారేజెస్ అనేది అక్కడ కష్టం కాదు. అదే ఢిల్లీ హైకోర్ట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ దిస్ పర్సన్, ఎవరైతే ఆ ఉమెన్, నా మ్యారేజ్ లీగలే, ఎందుకంటే మేము కస్టమరీ అంటే అందరి ముందు కన్సెంట్తోనే చేసుకున్నాం కాబట్టి మీరు డిక్లేర్ చేయలేరు వాయిడ్గా అన్నప్పుడు, ఢిల్లీ హైకోర్టు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఒక కస్టమ్ ఉంది, మీ ట్రెడిషన్లో ఇది భాగంగా ప్రాక్టీస్గా ఫాలో అవుతున్నారు అని ఒక ప్రూఫ్ చూపించండి. ప్రూఫ్ చూపిస్తే దెన్ విల్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ correct, okay, or the valid legal marriage ani. But the woman failed to show this evidence before the court. That is why now Delhi High Court also said this marriage is declared as void. Okay, so we'll see how the legal framework goes in the future, but now Sapinda marriages means you need to know. Then you should also think, Hindu Marriage Act was enacted in 1955. Then why did they have placed a ban? అంటే ఇప్పుడు మేనరికాలు చేసుకోవడం తప్పేం కాదు కదా, ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు, ఆ మ్యారేజెస్ని ఎందుకు వాయిడ్ చేశారు అనే క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈస్, నార్మల్గా మేనరికాలు చేసుకుంటే పిల్లలు సరిగ్గా పుట్టరు అనేది ఒక మనం వింటూ ఉంటాం ఆ టర్మ్స్ అనేవి. ఓకే, సో అండ్ దెర్ ఈస్ అ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్, ఓకే, విత్ ఇన్ సమ్ క్లోజ్ లీనియేజ్, ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ద పీపుల్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ వెడ్డింగ్ విల్ హ్యావ్ లెస్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్, సో దే వోంట్ హ్యావ్ మచ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే బయోలాజికల్గా, సైకలాజికల్గా దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ స్ట్రాంగ్ జీన్స్ అండ్ ఆల్. Okay, so that is why scientifically this was placed as a void marriage. Okay, so even some persons or doctors are advocating that compared to closed marriages, okay, like within the family, or sometimes you will find this in some families, they will be marrying only within the same families because they wanted to ensure safety. అమ్మాయి అబ్బాయి అనే వాళ్ళు ఇద్దరికి తెలిసి ఉంటారు, ఫ్యామిలీస్ తెలిసి ఉంటాయి, సో డౌరీ కూడా పెద్దగా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇలాంటివన్నీ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ వల్ల దగ్గరలో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కొంతమంది ఇష్టపడతారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. బట్ సైంటిఫికల్గా కొంతమంది చెప్తుంది ఏంటంటే, కంపారిటివ్లీ మీరు ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజ్, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్, ఇంటర్ రీజియన్ మ్యారేజ్ ఆల్సో, ఇంటర్ రీజియన్ మ్యారేజ్ అంటే నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా అలా ఒకవేళ జరిగితే అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ, అంటే చిల్డ్రన్ ఎవరైతే పుడతారో వాళ్ళకి ఎక్కువ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది. అది so much is, that is what so much useful for human progress also. That is what the meaning and the rationale behind placing these marriages as void. Okay, so then Sapinda marriage, as I told you, it is one between individuals who are related to each other within certain degree of closeness. Then under Hindu Marriage Act, marriage is prohibited within this certain generations. Certain generations, as I told you, mother's side 3 generations, okay, then father's side 5 generations. Within these generations, girl and boy cannot wed each other. Then mother's side, as I told you, mother's side forbidden within 3 generations. Ante like the person's groom, okay, so she's the first generation, their parents second generation, grandparents is the third generation. Okay, so here father side again grandparents, you will have grandparents, parents and their grandparents. Till then
5 generations. So you cannot marry within this particular area. Then what is this Sapinda relationships for the purpose? As I defined, what is Sapinda is defined under section 3. But section 5 clause 5 is saying that Sapinda marriages can be declared void under Hindu Marriage Act. Okay. So prohibition criteria, as I told you, if a marriage violates section 5 clause 5 of Hindu Marriage Act by being a Sapinda marriage without, this is the main term, without established custom, ante custom ane oka practice ka lekapothe aa area lo aa family lo, then it can be declared void. Void ante asla marriage anedi jarigina kshanam nunchi chellu avvadu. Okay, and so it can be declared as void. This means the marriage is considered invalid and can be treated as it has never occurred. Ante asalu pelle jaragaledu annatte court chustundi. Then what is the exception to this prohibition? Hindu Marriage Act provides exception to this prohibition against Sapinda. What is that exception? As I told you, the main thing is custom. Custom ante oka vyavaharam laga, acharam laga వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటే తప్ప అప్పుడు మాత్రమే వాటిని లీగల్గా వ్యాలిడ్ చేస్తారు, లేకపోతే అలాంటి మ్యారేజెస్ని వాయిడ్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా? కస్టమ్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి అంటే సెక్షన్ 3A ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. కస్టమ్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్గా ఉండాలి, యూనిఫామ్గా ఉండాలి. ఓకే, సో కొన్ని తరాల నుంచి అది కంటిన్యూస్గా అలానే ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అండ్ అలా ఉంటే కనుక అప్పుడు లెజిటిమసీ వచ్చి లాకి ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుందో సేమ్ వాల్యూ, ఓకే, సేమ్ రెస్పెక్ట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఈవెన్ ఫర్ ద కస్టమ్. ఓకే, దెన్ conditions for valid custom, it should be certain అంటే క్లియర్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అన్రీజనబుల్గా అంటే మరి ఇట్లా వ్యాలిడ్ రీజన్స్ లేకుండా ఉండకూడదు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ లైన్ విత్ పబ్లిక్ పాలసీకి వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ టు ఏ స్పెసిఫిక్ ఫ్యామిలీ. దెన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ డిస్కంటిన్యూడ్. ఒక ఫ్యామిలీ మాత్రమే ఉంటే అది కొన్ని తరాల నుంచి అలానే ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే అది వ్యాలిడ్ కస్టమ్. ఓకే, so then what is the case about? I told you already, 2007 women's marriage was declared void, okay, on the context of Sapinda marriage. 2023 this ruling was challenged before the Delhi High Court and dismissed in 2023. Then what happened? The women approached the High Court again, challenging the constitutional validity of this particular prohibition. Okay, women ఏంటంటే ఆ మ్యారేజ్ లీగల్గా కన్సిడర్ చేయండి అంటుంది. ఉమెన్ హస్బెండ్ ఈ సెయింగ్ అది సపిందా మ్యారేజ్ కాబట్టి మా మ్యారేజ్ వాయిడ్ అని. సో ఉమెన్ కంటెన్షన్ ఏంటి? మీరు ఇలా సపిందా మ్యారేజ్ అనే కాంటెక్స్లో దీన్ని బ్యాన్ ఆర్ వాయిడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వైలేటింగ్ మై ఆర్టికల్ 14 రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గెటింగ్ వైలేటెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ the women's contention is. So she argued that Sapinda marriages are prevalent even when there is no proof of custom. ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ప్రతిసారి ప్రూఫ్ చూపించడం కష్టం అనేది ఉమెన్ కంటెన్షన్. దెన్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ రూలింగ్. సో ఢిల్లీ హైకోర్ట్ డిస్మిస్డ్ ద పిటిషన్. అంటే ఉమెన్ ప్రూఫ్ చూపించలేకపోయారు బికాస్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ కస్టమ్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ వై దే హ్యావ్ డిస్మిస్ ద పిటిషన్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్టేటింగ్ దట్ షీ ఫెయిల్డ్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ to show that custom, okay, that is being practiced as in their family or in their region. The court also held that choice of partner in a marriage can be subject to regulation and found no legal grounds to support that prohibition on Sapinda marriages violates right to equality. అంటే Sapinda marriages ని బ్యాన్ చేసినంత మాత్రాన అది రైట్ టు ఈక్వాలిటీని వైలేట్ చేస్తుందని చూపించడానికి లేదు. ఓకే, మీకు చాయిస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ అనేది ఉంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్, సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ 2019 ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ ఫేమస్ వర్డిక్ట్ సేయింగ్ దట్ right to marry one's choice is part of Article 21, right to life and personal liberty. Okay, so what is this similar type of practice existing in other parts of the world? In Europe, if you see, in France, okay, they have abolished this crime of incest. Incest is nothing but again మేనరికాల్ లాంటివి. సో దే హ్యావ్ అబాలిష్డ్, ఓకే, ఓన్లీ బిట్వీన్ కన్సెంటింగ్ అడల్ట్స్. అంటే ఫ్రాన్స్లో క్లోజ్ రిలేటివ్స్ మధ్యలో మ్యారేజెస్ అనేది నిషేధం. దెన్ Belgium had also adopted the same type of thing like a French. And you have Portugal, they did not criminalize. Portugal lo ilanti marriages are allowed. Then Italy, you have, it is only country incest where it is considered as a crime and when it is considered as a public scandal. Ante public ki nashtam jarigetappudu maatrame then declare this as void or incest. Okay, then US lo incestuous marriages ante మేనరికాల్ లాంటివి prohibited in all 50 states of USA. Okay, but some states, if you have seen, కన్సెంటింగ్ అడల్ట్స్ అంటే ఒకవేళ మేనరికాలు చేసుకోవాలని ఇద్దరు ఇష్టపడితే ఎలవ్ చేసే స్టేట్స్ ఏంటి? న్యూ జెర్సీ అండ్ Rhode Island. So these two states in USA have given permission if the adults are consenting to each other. What is incestuous marriage? Incestuous relationship is one involving sexual intercourse between members of the same family. Okay, so వాళ్ళిద్దరు చాలా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అయితే అలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో జరిగే మ్యారేజ్ని మనం సపిందా హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చెప్తున్నాం. ఇన్సెస్చువస్ అనేది ఇంగ్లీష్ టర్మ్ ఫర్ ద సేమ్ thing. Then it is a time for theme based pre-YQ. You can see Article
which article of the Constitution safeguards one's right to marry the person of one's choice? This was asked in 2019 because same year Supreme Court has given a verdict. Okay, so this article 19, 21, 25 and 29. Answer is Article 21, right to life and personal liberty. Then practice question for prelims. With reference to Special Marriage Act, consider the following statements. It allows solemnization of marriages without going through any religious customs or rituals. Second statement, the prime purpose of the act was to address interreligious marriages. Which of the following statements is correct? Okay, so Special Marriage Act 1955, it was also made mainly because to give permission, because you know in Hindu Marriage Act you need to follow certain customs and religious rituals. If you don't follow Saptapadi like of thing, then what happens is that marriage can be declared void. But in Special Marriage Act, if two interreligious persons or intercaste persons they wanted to marry, appudu every rituals follow avvakapoyina marriage void avvakunda undalante they have to get married under Special Marriage Act. Okay, then mains question. How does the rich diversity of cultural practices in India contribute to country's identity and social fabric? This is a question for mains. Okay, practice these questions. Then, as we have come to end of the video, we have discussed about Sapinda marriages in this video. What is the controversy about? What is the meaning of Sapinda and Sapinda marriages? Are they legal or illegal? And what are the practices we have seen across the world, similar practices related to the Sapinda marriages? And we have also seen what is the background of the particular case that was challenged in Delhi High Court and what is the stand of Delhi High Court in this issue. So these are all the related aspects of this video. Stay tuned for further videos. Have a good day. Thank you.